Corona dia. Okay. Yeah. Thando nasi lesi sikhathi baba la inceku yakho baba uArchbishop azothola inkonzo yakhe yokugcina baba napha abantwana nangu uArchbishop kazi nazi izihlobo nalibandla liqinise kulesi sikhathi baba ngebizo likaJesu waseNazaretha amen. Siyathokoza abazalwane uMahlangu ukhuluma kahle ku-program yethu ngicela ke ningisize ngento eyi-1 ikhona i-coronavirus iyasevela idlangile phakathi kwethu now asikhipheni distance sanitizer angiboni angina-sanitizer laphambi kwami ngicela ukuthi ize la i-sanitizer asiyiberekiseni asiphunganeni izandla ngayo ayibe ibe khona la abazokhuluma kumike nasitshintshana senzani into esuka kuyi ezandleni thatha ukuthi fail already bafundisi ngiyabonga ukuthi nikhona la ngoba nangikhona nje nithi ukuthi ukufa sikusabi nawe kufa unamali kufa ubhudosi lwakho na mara ngicela ukuthi ibangiphi sanitizer la so that ibe busy la nasinikezana imike ngoba kusogijima iprogram njengoba inje abantu engizobabiza la ngicela ukuthi before into eliye emntwini siphunge ngesanitizer ngazinibizana ukusanitizer okovela kuphunga umtrede naw siyathokoza ke bazalwane sengiyanamukela ke njalo egameni lenkosi ngiba ukuthi ngoba iprogram le yenziwa within an hour ngiba ukuthi abakhuluma koto uBishop Nyamazi nonke isinya kade likhona ithi mfahla uqede ukuze nasifika lapha ezwini lenkosi kuwe lapha soba khona sokwanda namagama khona abantu bomndeni ebazokunikeza isikhathi esimiyar mara thina abanye asesithi nje kancane isikhulu no ngicela thanks so much are you going to be around to assist now ngicela ukuthi njengoba sisukuma sikanye ngicedile nje ngizobawa ukuthi before kuzokhuluma ikhuluma evela ku-item ikhuluma ezovela ku-number 4 ngoba before siya lapho uThabile ahlabelele bese sivumela olandela kwenza zokukhuluma ezelakini. Amen. Hallelujah. Sanibonani bazalwane. Ngicela ukuthi sithi nangu umthokozisi. Ngihamsele baba. Thokozisi. Nangu thokozisi.
Oh, sweni, oh, siyo, bamhlope twa, oh, dama, ingana, engaku, umthamo, ngizolibonga. Amen. Sibeka indoda yamadoda asimbonge uJehova ukuthi he lived his life. Amen. Asibonge ukufa but sibonga ukuthi uJehova has given us this life. Amen. Amen. Siyambingelela lonke bazalwane likhona lendawo kaSikhosana. Okhulumayo lapha indodana kamfowabo Polosi lo baba olele kodwa. Ngikhulumela ebakaSikhosana namjani. BakaSikhosana balimele kakhulu emoyeni. Bakhathazeke ngendlela emangalisayo. Inhliziyo zabo zibuhlungu, ziphukile. Besiduduza abanye ebenzakalelwa yilento eyenzakele la ekhaya. Singayiboni ukuthi ngelinye ilanga izakufika. Sibuhlungu ke kakhulu. Ngithi bonke amaSikhosana wonke akaduduzelwe.
umzamo abantu abakhe umntana wakhe uzamile nabazukulu bakhe bazama ngawo wonke amandla kodwa nasekufike lesi sikhathi asidabuli sonke ngeke sadabula lesikufike lesi sikhathi kodwa siyathokoza ke uthi uNkulunkulu amnikele abazukulu amnikele umntwana ozomhlogomela azama imizamo tot kuze kufinyelele la afinyelele khona manje umkhohlane wona awuphilanga ukhona nangumani naye unkosikazi wakhe naye ubuthakathaka kodwa siyathokoza ukuthi uyokhona ukubeka ubaba umuntu silimele nilabaka bakasikhosana nani Sitobo nani bangani kodwa siyaduduzeka ngoba indlela akekho umuntu ophelele emoyeni siphelela la sonke namhlanje kula sasa kula okubuhlungu ukuthi le pinge indlela esihlasele ngayo sekhona futhi omunye umonakala kodwa sizokudlula sipha ngithi abo udade wabo sele umfo wabo seleko qinani nabakasikhosana nanti sesekhona nikanye nathi singabantwana benu qinani nathi sikwazi ukugcina sikwazi ukuyiqhuba le ndlela sizoya phambili siyathokoza usebenzile uMaZulu manje usebenzile noma bese bhala mva nje akayongena ezibhedlela zonke le ndawo bese kabhalelwa nyana inyako zibhlungu ungasavumi kodwa siyathokoza sifunda okuningi kuye wangibaba strictly kakhulu nawenza into wrong ukutshela straight emehlweni athi yabona la uyayilahla ni regle into yenza namhlanje sazi ukuthi sesakhuzwa ngibani sesithembele kubaba omncane lo seleko mara sizwile ulwilela iyakhiphi noma senza wrong sizathi nasimcabanga sithi lebe yangekayivumi siyathokoza ngelonke ngiyehla asinamazwi angako nina bakasikhosana nonke duduzelekani sizombeka ubaba omncane ulwile kulukuhle siyathokoza uNkulunkulu usilondile kanye naye esiboleke yena kwaze kwabala namhlanje umthethe siyathokoza Aidu mayatsama yakana Come on. Lindo. Siyathokoza kulma yutan dini laba siyathokoza netazama ngitule mina nithi ngifithe imic siyathokoza bazalwane ngifuna ukuya kwa-10:5 ekhaba umuntu nazalwa umndeni nanakhile kuso you know why Satan alwisa imndeni ukuthi kube buthakathakana kube uma belapha akhulisa umntwana ubaba omnye lapho ukhulisa umntwana yethu uSatan ufuna njalo ukuze kungabi nebekhaba umkhulu lomuntu kungabi nebebukhweni bakhe kungabi nabo umfumbe zakhe kusho kube nehlangahlangano so nigcine seningasazi ukuthi uma mncane abize ngesibongo esinomntwana umntwana akabize ngesibongo abantu bakhabe ngesibongo esikazi ukumara
Kusathani owenza so. Now ngifuna ukuthi bekhaba omkhulu where's that young man? Yeah. Thanks for being here boy. Uthunyelwe ngizima mfana mla. Now ngifuna uhlabelele, nohlabelela kube sesizocela ubaba uNduli ukukhulumela bekhaba omkhulu abese uyakhuluma ukuthi umuthi onga nawuwile siwumenta njani. Sibereka njani ngalomuntu. Bring a song. He died for me on Calvary. Come on now. When he washed my sins away. Oh, wonderful day. Oh, yes, it's a wonderful day. He died for me. He died for me. I know. When he washed somebody. Oh, yeah. Oh, yeah. Kengilochise ekhaya kwaSikhosana, ngilochise omkhulu nomncane kuwo wonke umuntu okhona kule ndawo kwaSikhosana. Ngiyathokoza nami ukuba khona, kini nonke nikhona nami ngikhona. Mina ngingubaba uNduli la eGemboksstreet, Gemboksstreet. Ngingubaba uNduli, nginguwekhaba omkhulu. Ngiwekhaba omkhulu. Nami ngilila kanye nebakwaSikhosana. Nathi singebakwaNduli bekhaba omkhulu. Nathi silila nabo kanye nisonke sikhona la silila nebakwaSikhosana. uSikhosana maSolomon kade sinaye usikhulisile. Wasikhulisisa. Namhlanje usishiye ngokukhulu kusizuma singakalindeli ukuthi angenza lokhu namhlanje. Namhlanje sithi sonke ngiyathokoza nami ngiwekhaba omkhulu ngibethi ihlanza phezulu esinye kuwo wonke umuntu okhona nebangekho nebasaza kuba khona. Ngithi Sikhosana man kumbi lokhu akwenzile angakahlosanga naye ukwenza kwavela lokho kumbi. Sikhosana ugulile azange khambone. Ngiyathemba namhlanje uyambona ukuthi manje ubaba lo thina kade sinande simbona. Sikhosana ugulile bakwethu. Ugulile singasanga sazibona ukuthi manje singathathana uhlanganise nani ukuthi afane kanye nabantu bonke. Uhluzile khulu bakwethu nangikhaya. Ubambezelelile ngomkhuhlane. Angazi nakhona ukuthi isikhamba kungabe sikhambe sithini khona lapho yini ngasingakereya kusilula nje. Bakwethu angiphakame nalutho ngiphakama nokuthokoza ngazi ubaba uSikhosana ukuthi mhlambe manje singenza njani neswele umuntu ongaka ukuthi singathini. Ngiyathokoza amazwi, ngithokoza konke okukhona okwenzekeleyo. Nami ngibethi ihlanza phezulu kwesinye kiwo wonke umuntu okhona. Ngize kimi so. Ngiyathokoza. Ngithokoza kuwo wonke umuntu okhona. Nami ngiyathokoza. Nami ngithi ihlanza phezulu kwesinye. Ngancabe bakwaSikhosana. Ngancabe bekhaba omkhulu, ngancabe bakwaNduli.
sithi nganqabe phezulu kwesinye ihlanza sithi siyathokoza abantwana bekhaya asibambaneni ngedlanza senze lokho kufanele sikwenze sihambe sifuna ukuqala okhunye okusezayo ngiyathokoza iwile lembewu yawa lembewu yawa yawele mhlabeni yawa lembewu yawa lembewu yawa yawele mhlabeni asahlabelela bazalwane socela umakhelwane umnumzane usindani ngicela ukhona asiqhubeke yawa imbewu yawa lembewu yawele mhlabeni Ngiyanilotshisa egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Okhulumako uye usindana. Ngizokukhulumela abomakhelwane bonke. Ubaba silimele ngaye. Sonke sizwa ubuhlungu kubaba uSikhosana. Usibari kuwe ioffice elikhulu ekade sithi noma sixakekile sichidele ngakilo sithi baba Sikhosana nakunento enje siphuma njani athi asibari siphuma siphume so nginesikhathi ke mina nginaye lapha ubaba ngibuya eHemboko naye abuya eHemboko mina la ngafika ngo1981 kathola ubaba ala le ndawo le ngafikela kuye ngafike sahlala use next door la ngise next door unabantwana basesebancane nami nginabantwana nogogo nangu mara zange kujanywe lapha etradeni kuthiwe kuyaliwa wasindana kuthiwe kuyaliwa abantwana balwile azange kule bantwana nathi zange silwe bakhula abantwana baze umkhulu abakhulisa abanogogo bahlonipha nathi basihlonipha namanje basasihlonipha ngithi ke bantu bami bantwana balapha ekhaya njengoba umkhulu akhambile nangugogo nisorohe ugogo nathi nisitsheje njengabomakhelwane ningathi sesiyazenzela noma sinikhalima ningasasizwa nithi hayi ukhulumani baba lo nihloniphe njengoba kade nivele nihlonipha ngiyathokoza nonke bantwana balapha ekhaya kanye nogogo ihlobo nabangani silahlekelwe sonke akukalahlekelwa nina nodwa bathi nabakha lapha umkhulu wathi hey ningavali lapha siyani intunjana ngithina ngiphosa amehlo lapha egeni kwaSibali ubone ukuthi kungenani ngibone ukuthi kuphumani kalayo mazwi nami ngiyathokoza sindlule ezintweni ezinzima njalo siyanqoba sindlule ezintweni singifuna ukurivesa ngelapha enkulumeni evele ebukhweni bakhe
umngane amnathenga ikoloyi abantu ukhumbuleke ukuthi ngiyokujika ebukhweni futhi khona ke baklodi beviyari givele ngekoloyi mara kunestyle esitsha amalanga la kunomnye ubaba lapha esondweni ukhambile wayokulobola umkakhe kwesibili wayebukhweni bakhe indoda leya noma ngishumayela ngibuya nganeno ngoba indoda enjani ngityo nami umuntu ngibuthelele ngibuyele ngithi mfazi ukuswenye ukusilikeke mara ngiyabuyela ngiyokulobola ukuthi ungiswenye viyari kwesibili saphuma ezintweni or any song from the church bese sizokuthola umnumzane Grand Masilela bese ngidlulile. Thank you very much. Bese babu Grand Masilela ungwele 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 uyingwele uthixo ungwele 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 uyingwele Amen. Ngithokoza ukuthola ithuba. Amen. Bawasikhosana nabakwanduki ibandla lonke laseJerusalem mndeni makhelwane nomngane nathi singiba kwaMasilela anilahlekelwanga nodwa silahlekelwe nathi ngikhumbula usibaba sami ngincane ngingasho ngingananazo wangikhulisa nami ekungikhuliseni kwakhe ngiyathokoza ngoba ngalazi ne into embi bekangayifuni na uzokhuluma naye inkulumo yakho nangabe maratha ungakayihlelanga bewazi ukuthi angeke ukhulume nale ndoda elelela bewuyihleli inkulumo before uzokhuluma nale ndoda ngalawo magama ngithi uyile umuntu omkhulu kwasikhosana anifelwanga nodwa nathi sifele ngithi madodaneni wonke nezizukulu bangalichiyi izwi liku-16 kuJeremiya 6:16 elithi manini endleleni enhle nibone nibuze imkhondo yabadala nithi iphi indlela enhle ukuze sihambe ngayo khona umphefumulo wenu nowethu yokuthola ukuphumula ngakho ke naniluze inkulumo zonke zaleli qhegu nangazilaleli kwaseqaleni nazo ukuthi imphefumulo yena ngeke ithola ukuphumula mina ngiyathokoza ingakhile nasindoda nginomuzi namhlanje ngenxa yale ndoda ngoba bengithi noma ngihleli ngingamfola kwaphela inyanga angithethisele lokho athuthule uthini mntu ebukhweni na ngiyathokoza angithokoza ukufa kodwa ngithokoza amandla akhe nenkulumo zakhe ezinhle ezingakhe kwaze kwaba la ngithi khari duduzeka mntwana ekhaya akupheleli la impilo ayipheleli la isesekhona abantwana bakho nezizukulu ezilwane zisakudinga nathi siumndeni wakho kwaMasilela ungumama sikhosana sisakudinga kakhulu ukuthi ube khona ubuhlobo apheleli la bantu bakwaSikhosana ngisesekhona ubuhlobo apheleli la bantu bakwaNtuli ngisesekhona asibambaneni bakwethu njengezwe elifundisa ubaba uSikhosana kuze kube la ngithi ngalamazwi amafishane ngiyathokoza sobe simtumisa sithi bayethe onyama yesulu siyobe simtumisa sithi bayethe
Thank you very much. Ngifuna ukubiza abantu ababili balandelane bazokuthatha 3 minutes each bafundise. Yazi ngenzeka abashumayeli. Ithumelo ziyavukana ukubona uJesu bekathi nabona umhlambi swakadali niyaza ukubana. Kusirari lokho from kuLuke 4 uJesu naphuma emanzini athatha ubhabhadisa. Umonge lwehlela phezukwakhe. Bekakhuluma anaw. Bekathanga akathandazela umuntu azipholele. Bekathanga akakhalima amadimoni azikhame amthuke self amadimoni la. Kuba kade selikwenzekile. Now sizokuhlabelela the same song or any song from Evangelini phakathi. Then izobiza from Jerusalem Church in Zion zobina umfundisi uMasilela alandelane nomnganakhe uba uSikhosana umngane siya ke lo. Thank you very much. Nkosi yami kanye nawe Nkosi yami angihambi Ngalomzuzwana nangayehora sikhona ngaphakathi kwalendawo. Ikakhulu ke sithokoze konke sebasingathile ngaphakathi kwalendawo. Inindeni nabomakhelwane kanye nenkonzo abavele kude neduze. Yeli ndoda amadoda abalekela ngaphakathi kwalenkonzo elapha eJerusalem na indodana yakwaMasilela umthwele umkhulu kuze kwabala angifana nabantwana banekhaya namanje yakusaba ukufa namanje bekungadle esindini nesindi yebhuru akusikhosana usile ngaphakathi kwalekhaya sazogijima enyaweni zakho ngendlela usikhombise yona indlela ngithi mndeni njoba sekunje athathe zonke lenkathazo sinike zonke phezulu ngoba nguye waziko ukuthi nje benze so uzovala ngani mara ngiyathemba izizukulu zekhaya kanye namadodana bayibonile inyathelo zamkhulu khona uzayidobha noma kungaba njani akhambe endleleni yakamkhulu ayamizwa amabili amathathu angithokoze ukufa ngithi baba Nkosana siphamisele isandla uthole kwaze kwabana Khizia kaJesu imnene sengizoqasha uyo Khizia kaJesu imnene sengizoqasha uyo
bengilindele umngane wakhe uSikhosana obhaliwe la hlabelela Hallelujah. Amen. Luthani nobe bandla lasekhaya mozomuhle wakwabuso neJerusalema uma sisisho sithi Jerusalema ukuthi bakwethu mina ngilahlekelwe umuzi wakwabuso. Haleluya. Bathi bheka idondolo elihle. Haleluya. Ukwephuka kwalo bakwethu. Amen. Uyabona umfowethu lo ngithendo dangana ifika kwizolo ekhangathi usohulu wakho ulele wathi kuphi ngathi uMazulumani eHambokspread wathi baba loya wathi nangichadako wazonginikela imali wangibuza ukuthi mara mntana moqabangisise kuhle nafo uthathana athi mntana ngiyela. Amen. Manje babe ngakhona ukuzana naye manje ngisho ukuthi mabuso akunanto ebhedi ngiyenza kwami ngisedanathon kume ihudo labantu abangangaziyo ekethi ngiyenza ngaphandle kwakhe ekethi ngiyenza ngamfoneli manje lasiphuma kanjani manje lisinya la kwabuso ebesele lodwa tini ukhambile ke wakwabuso lithi asilaleni ngenxeba bathi inja iyazikhotha inxeba lizempho. Sithokoze baba. Sesingakafetilizana kuhle umgcabeni nasibethizana. Now lana nifazalani sizovumela umngane wakhe baba uSikhosana. Unakhona ukukhuluma phambili. Azomkhulumela baba. Wangithathalana ke wangithatha yebo ebuche ebunobubebe ngiyambingelela ngaphakathi kwaleli khaya iyakhululeka nonke abantwana bakwethu ngiyathokoza bengiyalochisa nina nize nazokufihla leli thanga laba Sikhosana babi yaphosisa nakathi akusekho umuntu ifasini isinyela ligijima naleli uyindodana from kenza singale mara ke mnake uyindodana nangimbona ngithi baba ngoba nakafika baba uthi mvu mara nesiza sonke bengamgidi hayi ithi nanda lesinya sasigijimana lo ngale ngenza se bofinikisi bo Fontaine ngingabala ngithina bofiniga bomachupe hey man silahleke njengamanje ke mina besingakahluka athi mntakamna kwethu kama lami ngisabela ngumbriko ningathi ubaba uSikhosana hayi bizeni kuhle ithi briko abantu abenese bangibiza ngamabrigado namhlanje abiza ngathi ubiza omnyika nibiza ngathi kato sengiyiginya nomlalo beyiphele ithi la ithi hey briko chicherisi
ukuphi mntakamna kwethu ngithi ngisekhaya athi mana ngibawa kuphehuke uzenganeni wapha umntazana omhlophe kwakhathakhatha khona umntazana omhlophe uhlalekhaya manje ngithawa baba ngizakushidela awa nembali bazathi balibele babone ilahlekelo leyaka imani sasigijima nayo le yasithubi fasimbi ngiyo lejame hayi mani ngakwazi ngumani ingoma leyo Ungi tathalana ke Ungi tathalana lapho ilidlaza belalanye lathi nalilanywako nabathi lakhamba laphambana la ubaba-ke lo manje ngizokuba ukuthi bazalwane sihlabelele no Tabi can you come and prepare lapho amaculo lakhe then naqeda babamazolwana then go far sokufeva netlapha khomnana kwethu ngiyayisa ifirets na now Thabile, can you come and sing? Then naqeda babamazolwane nguye ozokuThabi naqeda ukucula abe suyeza then nasuka lapho sesabe silungisela uflow ukhona I don't see flow here. We recorded, so it's a fun record mdalo. Should not tell Bama Zolman sa recorder, then they say siyahlabelela so gibandla lizokusukuma lihlabelele nase lisukumisa upresident. Mara one day Tabi will sing after that Bama Zolman will come and give us his speech athokoze iqheku abonga umuntu osewulele. Hlekazi
angazi ngithome kuphi. It was a journey. It was really a journey. Ngithanda ukuthokoza bonke abomma abasihelebhileko ukuthoma ichegweni malithoma ukuqula. Khulukazi umna kwabo baba umncane baba kaVusi. Hurry up. Who's late? But ngozini. Yes. Ngiyacabanga ukuthi this shall pass as well. Yes, it shall come to pass. This shall pass. Jesus. Akusimnandi emndenini, akusingithi sodwa bakwaSikhosana. Yeah. Ngicabanga ukuthi ningi imndeni elilako amalanga la. Yes. Umuya lapha kuJeremiya 9 verse 27. Ngicabanga ukuthi ungafunda amavesi amanenganyana izokupha uyilandele. Ngithi kuma unamasilela Christina uphela kwakhe ududuma. Siba uzima ukuthi ke asibambele yena siphilele. Izukulu zakho nazi zikhona la. Nezizukulwana zakho nazi zikhona la. Abomakhelane nabangani basekhona. Ngiyacabanga ukuthi amandla uza kupha uzimo. Uyazi ngicabanga ukuthi amasokana la kunento abazangikhombisa yona. Laba abangale kulela tende bangenza ukuhlungu ukuthi upomu bona bangekho ngaphandle. Isimo esenze njalo ngoba akusimnandi. Njoba ngabe siyavuma sihlala sonke ngendlela befanele sihlale ngakhona mara ke ngomthetho esibekele wona ngikho sihleli nje. Ningeze ukuhlungu ngathi nina anikakatshejwa. Ngicabanga ukuthi sisonke enkonzweni yokugcina baba kuSikhosana. Masifika la eHamburg ngo1980. Sisuka lapha eDanalton ngithi ichegu lithi manje siyathunda eDanalton liyabe ngithanda kakhulu. Sifika eHamburg lapha kunomzimunye wamahlangu enkosini ingasingapha ngale ngaphetsheya kwendaba. Akunasikolo lapha. Nasikolo. It was very difficult, I must say. Ngicabanga ukuthi bokuhamba eDanalton esikoleni kulayi. One had to travel from here ayofunda eKwaGafontein ngenyawo. I think it's 21 km from here. Mara ke ichegu belinekolo iChevy eChili so. Ingana license. Wathi mntanami umthetho lozi uphula kancancane. Izulu malinawo. I used to drive his car. Here at eKwaGafontein. Unfortunately, things didn't go well for me. I was expelled because we started the SRC during those years. And when I was expelled, uzomtshela uthini njengoba abamaziyo namaziyo kabukhali kangangani. Now I don't have a school, but I fanele ngivuke ekuseni ngithathe incwadi ngikhambe. Angazi ukuthi ngikhamba ngiyaphi ngoba esikoleni principal umgqotini. Not only me, with some friends. Unfortunately, abakhona ngokufika la namhlanje. Then I went back to Dennilton to recruit one man. He's a doctor today, Dr. Amos Nareni. There was a family la yakwaMaseko behlala ngapha ngemva kwendlu. The family yakwaMthombeni kaBojani lapha. Sakhamba ke safuna isikolo iMandlethu today ibizwa ngeMandlethu. Mandlethu High School lapha eVlakgelaagte number 1. Igama lami linguMandla. Igama laka Jani Mthombeni nguThulani. Yaba iMandlethu ukhona noElias Sikhosana ula. Umfundisi nanga umfowethu mfowabo ukhona. Uilo uMandlethu because you can't say Mandlathu. It was Mandlethu, it was Mandla, Elias and Thulani. It was a secret between me and the principal at that time. Not the principal, many better.
Ixhegu lafika esikolweni ukuyivala. Labuza ukuthi principal kanti ngoba mina umntwana lo ngimaze aseMafu High School la kwenzakala ini, because sakhamba kwesinye isikolo sayo kuhlala primary singena emini kuchayiswa ngo12 ungena abanye njalo njalo. Ixhegu lathi mara ngingahelebha ngoba ngithatha isitulo la ibhanka ngikhamba nalo imatress amaningi ngabe ngakabi khona besikhamba graveleni bese ufika khona lapha ePlumber number 1 wenza ubuhlungu Ixhegu njoba nami ngizobuhlungu namhlanje ukuthi ngendlela bekangithanda ngakhona bengaba nekoloyi kungimi no principal aphelo nekoloyi in a school. So I'm saying to Bawumazozolmani noma igama eligcine lisala nami today abantu bangibiza nge-nickname because of isitolo sakwamazozolmani. I'm paying my last tribute to you today with a heavy heart. It was too soon. It was too soon. Ngithokoza abantu abami particular umzwakhe Christina uwe here with umkhulu wabo. It was a very difficult journey, I must say. We took Umdala to a hospital. I'm very angry, I must say, but that would be a case for another day. Umzwakhe arrange ama-ambulance amabili here. That's ukuthatha umkhulu nombalo. I had to go and arrange a hospital in advance. Ukuthi mabafikako uthola ukuthi ifile sengivulile. Unese wathi kimi, you should not worry. Babafika bazakuya lapha. The ambulance guy insisted here to say asisuku ungakayitholi indawo. I really told them indawo ngiyitholile. Mabafikako nge-ambulance bathi awakugcwele khulu asikhona ukuba-attenda. One doctor, a lady doctor, came, a blonde. I won't forget that evening. I was very angry with her. She refused to see my parents in that state where they were on that day. She refused. She said, no, I'm turning you back. And after I've made arrangements, they were sitting in an ambulance for almost 2 hours. Uneso munye, fortunately, because the oxygen being a second ngekoloyi wabanikeli oxygen. Sisuke lapho sifuna a private hospital. Eugene Marais, there was no place. The ambulance, the paramedics, they didn't know what to do. Fortunately, a friend of mine, Themba Ngoma, and his wife, Tandi, arranged a hospital again for me. Acacia Nature Hospital. I want to thank those people there, those doctors and the administration who were really ngathi bebanobundu bathi kugcwele kunje mara Jamani sizayenza iplan ngoba imbhedwa sinayo. Ekugcineni bangena baba stabilize sakhona ukukhokha umoya. Sithema njalo ba transfer to one military hospital between doctors. Masifika a doctor a one military hospital ba admit for less than 20 minutes if I'm right. They were chased out. Let me tell you, they were chased out. In that state they were. They were saying, no, you are not soldiers. And they were apartheid, former police and soldiers in that hospital. That's what makes me angry. To say these elderly people, badala ukomuni daba attending bengitholi isibhedlela. One general said to me, I'm giving you 3 hours. Whilst I was negotiating, ngikhuluma no general ngapha ucaptain omunye uyabathatha immediately. Umzwakhe ke wazama ukuthola isibhedlela eWitbank eMalahleni hospital. They were admitted eventually eMalahleni. It was difficult as well benganambhedo. But ubuntu abanye abantu bakhona abantu asifani. And I want to thank the staff of Witbank eMalahleni hospital, the private hospital. I'm saying to my God, bless them. Amen. And those who came, bless them. We are this journey today. This is the last journey. I know it's very abnormal, but I could not contain myself. I wanted to say this to
abomakhelwane, friends, families, and everybody was here. Ulwile uSikhosana. Uyilwele impilo yakhe. The last word when I last spoken to him, he said to me, "No problem, my son. No problem." And I asked him, "Why couldn't we school today?" He said to me, "No problem, my son. No problem, my son." And I'm saying, I hope the team is ready now. Just to show you for a minute. Izulane zakhe sizokhuluma. Ngaphambi ukuthi umfundisi eze la uMC uzambiza ngoba nje seyisikhathi sesondele ukuthi simkhambise simsendlini yakhe yokugcina. Mara into engayitsho ukuthi all those people enhleli nabo la abomakhelwane abangani bami, I had a team 11 experience. Umdala wangisupporta 150%. 150%. Saberekisa imali esitolo ukukhamba bengekho la singayikhona. That was in the early 80s. And njengoba nibona i-program yakhe. Umdala was a comrade underground. Akhona ukukhuluma nawe engage and the support anginikeleyo even today. Njengoba lelela. Uyi-supporter yami ye-SuperSport. Because he loved me. Wherever I go, Umdala will be with me. Unfortunately, history ngeke nganipha yona is reserved. But ngifuna ukunitshela ukuthi ngiyasikhakhazisa ngobaba olelela baba uSikhosana. He has done everything for me. Ukhulise mina, wakhulisa abantu abami because I was absent for almost I don't know how many years. Christina nomzwakhe, I did not raise them. Bakhulise nguye omkhulu. There was a time in the 80s, just after 86. I was away. I went all over the places, semi-exile in Bophuthatswana, went to Tshwatsho, I went to Durban. I came back after four years, I think in the early 90s. 89, late 89, I came back home. I lost touch with my kids. And I'm saying, I'm grateful that Ubabami azange ati kusibantu abami. Ubabi mnange azimazwa yapi. He understood me. Kulise nenzulwane zami unogugu nomthokozisi without a faith. Without a faith. I'm saying sizomhlungu obukhulu ubuhlungu. Alamagama engwakhulumile ibawa ukuthi nithandazele yonke imindeni ecalane nento esicalene nayo. Ngoba kusithi sona. Bekuthi nginibawa ukuthi niwuhloniphe umthetho lo khona. Wumbi bakwethu. Wumbi and ungabi nomunye othi mina ngiyagula intwele ngithole kuphi kuphi. Anginamuntu wazi. Abodokotela bafaka nobuso kubayavala. Mara nabo bayakhamba. So ngiyanibawa bakwethu ukuthi angastigmatize ukuthi when somebody has passed on and then umyathi no mhlawumbe ngikhulise ngumakhelwane nami or ngikhulise ngubani akunamuntu okhulisa omunye ngalawo magama ngithi ngathi ningaduduzeka ngoba ngine ngizoziduduza nani duduzani njengathi ngoba we lost all of us here sikhandule ikutani segweli history yayo ide khulu ngoba ke akuvumelekanga nje ngicabanga ukuthi mhla sivulile itshe lakhe sizakhona ukukhuluma bhedela okwanamhlanje ngithi man bangathi bakwaNtuli bakwaSikhosana bakwaMasilela izizukulu zakhe nezizukulwane zakhe ngithi man ngathi sikabambana ngalawo magama gcina isihlalo ngiyakuthokoza lamasokana lapha ngiyanibawa bafowethu ngoba umfundisi uzongena before siphuma ama slide lawa nikhona ukubona ama ambulance abathethe la nikhona ukubona izizukulwane zakhe ukuthi sithini lizoba ne-idea ukuthi sibuya kuphi nokuthi history yakhe ijame njani kukhona into esiyiprepareko for nina enizayibona kulaba abacale bazacala ngale nathi i-TV ngapha ngathi niza kubona ngoba ngibona ithi weekly mara izayipick up mfundisi ngala magama
Ngiyangibawa ukuthi ningathi mhlambe siyanina isimo asijamanga kuhle. Asiyokuhlala isikhathi sizokuphuma ungasikade masiceda ukubona indwezi mokuceda ukubeka amagama. U-MC nango umuntu ozasigayela. Ngalawo magama ngithi ngiyathokoza. Kuzaka mntana kwethu. Let's see. Mhlambe kana mfundisi woJoe njengamnje uzokubizwa uzokujama la nayenza nje ayofaka ivesi nayithoma uthuli manje senikhulile senimhlobo mdala flexible sibamba 5 minutes bakhuluma wonke 2 hours bamba 5 minutes umkhipha umuntu awungcwadi bebakuhlole laba lapha kunabanye ebamungihlola bebrora babakhona. Pastor, can you come and stand next to me? Just come here without a song. Yazi Bishop, can you come here? Ukhulume wena amagama izosanitize la mntana kwethu. Ngitheleni izandla ngitheni imfuthe emsebenzini. Can you have the pastor here? Give the Lord a hand of praise before the pastor speaks. I see. Tabelela lapho. Thank you very much. Mfundisi wethu hlezi phansi. Bongo kwami. Ukhokho uzokhamba la. Tata. Yeninabo. Oba wena. Wasibonge. Yebo mami. Au hallelujah. Hallelujah. Tumiseni. Alabongwe. Shalome. Jehova. Hallelujah. Ongeni. Hallelujah. Siyabonga ku yini overflow. Program Director ngokukhethekileko umndeni wakaSikhosana umndeni wakaMasilela nomndeni wakanduli akhe ngilotshise ekseni namhlanje
ngilotshise izinceku zikaThixo ezikhona ngilotshise abomakhelwana ikonzo yaseJerusalema ikhemboko yonke ngithi akwehlanga lingehlanga ubaba uPaulos Mazulumani bekangu-archbishop wale konzo yeJerusalema angasi ngu-archbishop wekonzo lekuphela yonke inkonzo ezikhona la eHembokspread he was a leader yithi tutu akwehlanga elingehlanga kwehle elehlela wonke bonke abantu ephasini ngisho ngithi umhlolo welizwi likaZimu uMshumayeli 8:8 ithi akekho umuntu onamandla ukuba athiya umoya futhi akekho obusa ngelanga lokuhlongakala la magama yasiqinisa thina bese lapha kuMshumayeli 9:5 abaphilako bayazi bonyana bazokuhlongakala siyazi lapha kuSamuel 14:14 ithi simele ukufa njengamanzi achithekayo angekhe usawola ndena sekhaya akho ngifundele masinyana izenzo 20:24 ukwehla kwangathi kukhuluma yena uArchbishop lo khuluma ngumkhozi wakhe umkhozi wami lo khambile kubazalwane ukhozi Silimela yes fine incwadi yezenzo isahluko sika 20 sifunde uverse 24 kufika ku30 kepha ukuphila angikushayi into yalutho ukuba kube yigugu kimi kuphela ukuba ngiphelelise ukuhamba kwami lenkonzo engayamukela enkosini uJesu yokufakaza ngevangeli lomusa kaNkulunkulu ngalokhu bhekani ngiyazi ukuthi anisayi kubona ubuso bami nina nonke engahamba phakathi kwenu ngishumayela umbuso ngakho-ke ngiyafakaza kini ngalolu suku lwanamuhla ngithi anginacala egazini labo bonke ukuba angigwemanga ukunitshela lonke icebo likaNkulunkulu zicapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kuwo umoya ongcwele ukuba nibe ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu azizuzela lona ngegazi lakhe mina ngiyazi ukuthi emva kokumuka kwami kuza kungena kini izimpisi ezihahayo zingawuhawukeli umhlambi naphakathi kwenu kuzavuka amadoda akhuluma okudukisayo ahunge abafundi ukubalandela amen amen nali mtholo welizwi likaZima ekseni namhlanje engithi manje uqithe phakathi ekomkhambathi okhona lithi lizwi uphila ngikushaya into yalutho ukuthi kube igugu kuphela bese kupheleliswe uArchbishop kuphelelisiwe lokho ebekafuna empilweni omunye nomunye umuntu kunento lefunako efuna ukuthi bese ipheleliswe ngawe asithokoze ukuthi uArchbishop namhlanje uphelelisiwe uthi ngiyazi nina nonke enikhona anisawubona ubuso engakhamba ngichumayela ivangeli phathweni angekhe nisabona ubuso bani kodwana ngakho-ke ngiyaqiniseka ukuthi anginaqala phambi kibo bonke ngombana ngigwemanga ukuchumayela lonke icebo likaNkulunkulu lize kuwe netendela libuze mfundisi ngiyathokoza bangazi angitsho umbere kwami ukukhuluma manje ngibone ngathi ubaba akagwemanga ukunifundisa libandla likaJerusalema ube mholi ube mbonisi ngakho-ke namhlanje baholi beJerusalema umhlolo welizithi qaphelani nina nomhlambi leyo eniwulusako
ithi ngoba ngiyazi nasengikhambile Yeah. kukhona okuzokwenzeka kuzokwenzeka kube nempisi ezihahayo Yebo. ezingeke zihawukele ibandla Sezikhona. kuba namadoda anamandla ayakhuluma bese ayadukisa yithi tuto akwehlangeli ngehlanga bazalwane siphila empilweni embi kulamalanga Yes. siyasaba kunengogwana akhe ngithi lapho umhlolo welizwi likazimi lapha izikronike zekhomba ivesi lechumi nane Yeah. nithi bazithobe Abantu bami, yes. Yes. bakwethu Come on, man. kulamalanga la sidinga bese siyazithoba nithi Yebo. bazithoba abantu bami ababizwa ngegama lami Yeah. Bakhuleke. bakhuleke bafune ubuso bami My God. basijuguluke endweni ezimbi abazenzako ngiyakuzwa ngisezulwini ngithethelele isono sabo Yes. ngiphilise nelizwe labo Philisa umhlaba. bantwana basekhaya namhlanje siyaxwayiswa kumamabona kuhle nasemhathweni bonyana let's sanitize Hey, Nkosi. let's wash our hands keep social distancing bakwethu asenze lokho abantu bayakhamba kodwana ukuze sisinde asizithobe Yeah. sifuna ubuso baNkulunkulu Hey, akusekho Nkosi. okhunye ukhona manje kuphelile amachinga fanele sibuyele kuye uJehova ngakho ke bantwana besekhaya then wasekhaya abantwana lapha umhlolo welizwi likazimi ekwabe seFilipi esine verse yesithandathu ithi ningakhathazeki ngalito Yeah. kepha imbawo zenu azaziwe nguZimu Yes. azazi njani azazi ngokukhuleka ngonqusa Yebo. nangokubonga ngakho ke bantwana bekhaya bongani konke ubaba uArchbishop anenzele khona Yes. nibonge bikokho kuhle okulungileko okututsekako nizinje ngayo program director I thank you Bafundisi, can sume no kenzela phambili sizokhuleka ubaba lasatsho sisaphuma. Can just come pastor come. Sukuma bafundisi ukusho basekhona phambili. Iswa baba Bafundisi. Ibi tandazo Iswa baba Iswa imitandazo Thank you. Bafundisi, kela siphamisele izandla siziphamisele kubaba ezulwini. Abantu ababizwa ngegama lakho bazithoba. yes Baphenduke. yes Bambiza ubaba. Ungathi izandla zikaphakama zombili bafundisi. Irando boshada babachaka. Can we pray all of us, Pastor? Let's pray. Siyakhuleka uNkulunkulu namandla. Sifikile lesipho uNkulunkulu ngale sibeka umuntu kuwena. Egameni kaJesu nomama la ekhaya. Nomama la ekhaya sibeka kuwena uNkulunkulu nomusa. uNkulunkulu namandla egameni kaJesu manje nemathi. Era rabo senende bebe sizane lomndeni. Dira baba baba shona mama lila. Lord, in the name of Jesus. Khuleka kuNkulunkulu ngcwele saphuma egameni kaJesu. Zwela umndeni waSikhosana. Zwela bonke abantu beHembo, abantu beAfrika, abantu beSouth Africa, nomhlaba wonke egameni likaJesu. Nansi ingceku zakho ziphakamisa izandla. Zikhala kuwe uNkulunkulu namandla. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Gama elinamandla. In the name of Jesus. In the name of Jesus. You can sing, you can sing. Bless you, bless you, bless you. Bless you, bless you. Bless you, Jesus. Bless you, Jesus. Bless you. Can you give us a song? Give us a song. Thank you. Oh. Just one moment, one moment, one moment. Yes, thank you. Bazalwane, sorry sikhwestiwe. Phela bazalwane ukhumbule ungcwatshwa isinye ego elibe nomthalo omude. Manje singahlala phansi sonke so that you can watch it. Oh, we can stand. This is audio. Siyafunda ikhlemzi le audio, le video ngebona le audio le ngithi sizokulalela usikhathi singasukuma sonke sokuza ivoice ekhuluma umlando
wakhe. Baba umapholisa noma uLena Sikhosana abangasekho emhlabeni ngabelethwa ngelanga lesihlanu kuSinyikhaba ngomnyaka ka1938 eplasini iTweefontein esiphandeni seTavistock endaweni eWitbank. Ngathoma isikolo iOld Farm esasakhelwe abantu kuleyo ndawo. Ngafunda ngafika ebangeni lesihlanu. Ekukhuleni kwami eminyakeni yabo-1960 ngasebenza eBarons neCargo Carriers njengomshayeli lorry. Ngaleso sikhathi ngabona ubunzima bokuhlala emaplasini ngomuntu onzima. Ngomnyaka ka1970 umndeni wami wathuthela endaweni eLeslie, Leandra eMpumalanga. Ekuhambeni kwesikhathi ngomnyaka ka1974 sayokuhlala eDenilton lapho ngasebenza khona kwaParco njengomshayeli embhesi. Ngabe ngajoyina nenyonyana yenzisebenzi lapho. Kwathi ngomnyaka ka1980 ngafumana indawo yokuhlala eHammersbraet kwaNdebele. Ngetshisakalo enginayo ekuthuthukiseni umphakathi ngibe myelelisi omkhulu ebandla lenkosini. Ngalesi sikhathi sonyaka ngangenela zamahwebo, amahwebo okuthengisa. Ukuhamba kwesikhathi ngase ngingenela ibizelo lezokufuya engilithandako. Ephilweni bambonke ngibe ngomunye wamalunga we-ANC angakhambisani nakancane nokwehlukana phakathi kwalihlangano. Ngidlule emhlabeni ukuyakelizako ngomhla we-16 kuTjhirhweni eminyakeni ophezulu lo u2021 ngemva kokugula isikhatshana. Ngichiya emhlabeni umngame uChristina Namasilela nendodana uDavid nenzulu ezihlanu kanye nenzulu zesibili endathu. Lala ngokuthula Sikhosana. Sikhosana sikaMusi. Umusi kaMhlanga owasusa ikomo wasisa nomuntu. Zinkomo zabosoluka ezabonakala ngembele ukukhanya. Yikunza kokwazana eyathaphuta ke emazibukweni bathi udaka seliphelele kanti kwaza beswaboyise. Ngukhungwa bemkhondo owakwazi indlovu ngomkhondo wabuya ayetshethe ngubuso bekomo. Singahlala phansi just a little bit. Kukhona abakufaka manje ubukelwa manje. Yeah, for 1 minute. 1 minute. Bethani igama lami ngithokozisi ngizokhuluma isifiso ngomkhulu. Dear Mkhulu, thank you for showing me the path to a better lifestyle. Thank you for the love you've given me and hope to success. I don't know how to explain my feelings and my emotions, because hearing that you passed away has really broken me into pieces. But what I want you to know is that I love you. I will continue the legacy you left me. I will forever cherish your stories and hold them dearly in my heart. May your soul rest in love and peace. I love you, Mkhulu. When we heard that Mkhulu had passed, although we knew that he was ill, we were very devastated. It was in that moment where Sakaruchabanga all the times that we spent and shared with him. In conversation, I was reminded of when I was still a baby, how I did not drink normal milk, and Mkhulu says what kind of milk I drank, because we told her and put it in my room. That's the type of man Mkhulu was. Growing up, Mkhulu had a van, a maroon van, and everyone who knows him, I'm sure knows the van. He'd just take us on drives, and he'd be sitting in the driver's seat, the windows would be down, music would be playing, and we'd be driving around aimlessly, greeting everyone, stopping,
Sometimes he'd even take us on when he used to go sell amalahle around the area, and my sister and I would just be happy to be spending time with our grandfather. That's when I realized that Umkhulu had played a very, very big role in the happy childhood memories we always share. From grandkids to great-grandkids. That was the type of grandfather Umkhulu was. He was a perfect grandfather to say. So, let's not turn to Kakhulu. For all he has done for us, isikhombise uthando nenjabulo, and mark in my heart that no one can fill. I'm going to miss you, and I'll always love you like how I do, along with Umkhulu. Siyathokoza. Bafundisi singasukuma lendlela yakhona bese siya family leads, then pastors, bafundisi phambili, then uyalandela ngemva kwenu, then the family asilandeleni ngaleyo ndlela ngaleso sizotha mfundisi can you pray? Can you pray? Ikama enkosi liyoi ngaba Bela kona uya musinizwa ohleli kulo abangane sama ebogelo okuba umhlaba usanya minimized it a little bit. It was overexposed.
Juriswa ngobuso. Inzalo zakhangelana kumhlaba khangelana umusi nomhlaba. Mfowethu. Khamba polosi masulmane. Khamba Charlie. Nampa babamkhulu uyakibo. Uyakiba bokhifa. Uyakibo abopakana. Uyakibo abombulawa. Uyakiba abomadlulumana ubathatha indlela ero. Uyakiba abogogo. Usiphiriswa ngobuso inzalo zakhangelana. Ngizakhangelana umusi nomhlanga. Kuyinkunzi yakwaZako yangayithapha udaba kanti ithapha besaboyise. Vumani nendleleni alimele nekhambi. Nangu namhlaba ungayisuke. Kuyinkulankundla yakondrabeni. Kungumahlaba ngahla akolingana. Kuliphulu sinala linyela umkhula. Kanti abanye ziyalinyelwa simalobola ngenkomo zokuboleka amabherha bonina kanti abanye balobola ngenkomo zabotatwako kukwabo muzikamhlanga Charlie Nkosana Womsindisi baba womsindisi
Amen. Esikhathini samanje kunemba umzimba asibelela umusa enkosini. Amen. Semakhaya. Baba umuhle, baba othandekayo. Baba ukhona ngekhathi zonke. Namanje-ke Nkosi namandla wonke sazobeka umkhulu sisekhona. Nali-ke Nkosi namandla wonke elibi akazange lilale khona. Izokulala ileli yakho Nkosi namandla. Siza-ke Nkosi namandla wonke size umkhulu, size nathi, siza umndeni, siza bomakhelwane. Hlala nathi kulesi sikhathi ngowakho amandla. Bakahlala kithi ngaso sonke isikhathi. Khamba kanye naye Nkosi namandla mgcine. Phephisa ezindleleni wakho amandla. Esiyahlala nawo nathi kuze kunaphakade. Amen. Amen. Sibonge bangcwele. Siyabonga sesifikile endaweni yokugcina la umufi azokulala khona bese ngomhla ubekhala itilongo avuke uma enze kuhle. Sengiyafunda manje umuntu ozele umfazi imihla womi bakhe mfishane yaye izele izinsizi wayenyuka aze anqanyulwa phansi njengembali uyabaleka njengesithunzi akaze ahlale ndawonye phakathi kobomi sikwa sefeni salifumana kubani uncedo kuphela kuwe Nkosi osithumbele ngokwakho imfanekisileko ezoneni zethu uyayazi Nkosi imfihlakalo zenhliziyo zethu ungazivali izindlebe zakho zencedo emthandazweni yethu kodwana sikongele Thixo ngcwele kanye nomsindiso onencedo webo ofaneleyo ongunaphakade sikhokhele kuleli xesha lethu lokugqibela nakube yiphi inhlungu yokufa kuba siwe kuwe kuba ekubeni kukhokhele kuwe uThixo somandla olugcina lomuka awuthathe awuphume elizweni umphefumulo womuntu siyawufaka umzimba emhlabeni manje. Sikhangele uvuyo labo bonke ngomhla wemfethu ukuze ugwema elimileko umhlaba nolwandle uyakupha abafileko balo nomzimba obolayo yalo iyavenziwa ngaphambi yena eyenziwa ifane nowakhe njengokusebenza okunamandla ngalo unamandla ukuzoya kuyo zonke izinto. Siphathe ngithanda. Kristu siphathe ngithanda. Bawothi sesizilini. Mangwelisa igama lakho. Uso wakho mawufike. Umhlandi wakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isikwa sethu sengimihla ngihle. Sithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathathe. Ngokumbusungu wakho namandla Nkosi ukungaliso uzukela phakathi. Amen. Othela umhlabathi emva kolokho bese siyasebenza.
Ithuba athokoza umphakathi wonke wenze muhle nenthekele zethu ezivela ngaphandle nangaphakathi kwaNdebele isupport enikelwe ngasikhosana lokho singathokoza bayede indaba ezida abhokosithatha maNdebele nakuyingubo idawukile asiyithungisaneni bayede sitshaba senkosi bantu bakaZimu bakasikhosana bayathokoza bathi enikwenze kibo nikwenze nakabanye sithokoza nebenkoloyi isizwe sonke sibawa sidlule ngekhaya sokuselidini sendlule phela mkhulu kushode amen kwansela phela siyabonga cela sivala amehlo bamufundisa uThemba bese uyasibongela egameni elihle lungumfeleto nguJesu onguJesu baba uthembekile unguJesu baba uhlala nathi siyabonga baba wethu sisambekile kule ndawo sithemba ukuthi nguwe baba uthembekile ngeenkathi zonke uthi masithatha izinkathi zethu sizinikeze wena makahlale baba ukuthula kule ndawo egameni elihle egameni lomfeleto nguJesu ude kwena phakathi amen and amen. Before sikhamba just a second ukhale ufuna ukubeka ibhali